You think, I don't know the country, I don't know the players, I even don't know all the names of the players. And it is a good idea that I get the team 3 days before the match, and then I am coaching the match. Do you think it's a good idea? Yes? Okay. The idea to stop your league is to have more time with the players to do some training, to get them fit for the match. I told them what I will do with them, what are my targets. So, I would be happy to have 4 weeks with them or 8 weeks. I would for sure not be happy to have only 1 day with them or 2 or 3 days. So that's why the decision was made to cancel now so that I have a little bit more time with them to reach our target or to prepare them as good as possible. Ikibazo cya mbere ni campaign ya kenshi cyangwa se ntabwo ari imwe ntabwo ari ebyiri bitabiriye muri Equipe Nationale, ariko inyinshi zirangira u Rwanda rufite amanota 2, 5. Mbere wenda yo gutangira iyi campaign nk'umukinnyi ufite iyo experience wakiniye ikipe y'igihugu igihe kinini, mujya mwicarana n'ubuyobozi wenda bwa federation cyangwa ministeri bakababwira bati twe target twasetinze muri iyi campaign ni iyi ngiyi, ku buryo wenda niyo campaign irangiye mushobora kuvuga muti turicarana na ministeri tubabwiye tuti intego mwadutumye ntabwo twazigezeho kubera ABCD. Hanyuma ikibazo cya kabiri natubwire nibyo byiza ku bakinnyi kuba shampiyona yahagarara mukaza mu ikipe y'igihugu kuba mukora imyitozo ibyumweru 2-3, cyangwa se tugereranyirize kuba muri mu maklabu yanyu muri gukina shampiyona no kuba muri Equipe Nationale muri gukora imyitozo n'umutoza, ikibafasha ni iki hagati aho ngaho? Urakoze. Ni ibibazo byiza mbajije. Urebye kujya gutangira campaign buri muntu ntabwo navuga ko ari campaign. Umuntu aricara agapanga ubuzima akavuga ko wenda hari icyo ashaka kugeraho, leta kigezeho, aricara akareba bitaragenze neza. So ndakeka kuri Equipe Nationale nkatwe dutangira campaign dufite intego dushaka kugeraho, tureba aho duhagaze, tureba ibyo dufite, tureba ama equipe tugiye guhura nayo, tugategura imyitozo, tukanitegura mu mutwe. So navuga ko yes, amaze kubaho campaign nyinshi cyane, navuga ko intego tuba twasetinze mu mutwe wacu tutaziraho, ndakeka ko ari ikintu nacyo cyo kugira ngo twicare dukosore kuri twebwe kugira ngo twongere duhe equipe y'Amavubi n'u Rwanda muri rusange irindi izina ryari risanzwe rifite, ndetse tukaha n'abanyarwanda muri rusange ibyo byishimo, natwe tukisubiza icyo cyubahiro ko ni ibintu by'agaciro. Yes, iyo buri campaign yose cyo gutangira habaho navuga ko mu guhura n'ubuyobozi bukuru, twese tuba duhuriye ku ntego imwe ko turi abanyarwanda, ntabwo turi club, tuba twavuye mu club atandukanye tuje gukina ikipe y'igihugu. Yes, tugasetinga icyo dushaka kugeraho intego, niyo bitagenze neza, yes, iyo habaye indi campaign tuvuga ko ibitaragenze neza ni ibingibi tugomba kubihindura, ariko ntabwo dukunda kubigeraho cyane. So navuga ko icyo ari ikintu dukwiye kwibandaho cyane nk'abana b'abanyarwanda, buri gihe wenda nk'uko bakunda kubivuga tukimana u Rwanda koko. Yes, wenda iyi campaign iraza kuduha indi shusho kubera ko hari umutoza mushya. Navuga ko n'ikindi wambajije cya kabiri, yes, biraza gukubiraho yuko hari umutoza mushyashya. Icyo nicyo kintu cya mbere cyagakwiye kubaho, ko twahura mbere tugatangira umwiherero mbere y'iminsi ahubwo myinshi cyane. Kubona shampiyona yarahagaze ntabwo ko ari igitekerezo cyiza, nk'uko yabivuze ntabwo aramenya abakinnyi, ntabwo
arabona umwanya wo kuduha style ashaka ko dukinamo, so ni ibintu bifata umwanya. Kuba shampiyona yahagaze navuga ko ari ibintu ntasubiraho cyane, navuga ko it's a positive point kuri twese, kugira ngo umutoza abone umwanya wo kumenya abakinnyi, kugira ngo tumenyerane kandi nawe tumenyere, kubera ko tugiye kujya muri campaign itoroshye kandi irimo groupe y'amakipe atoroshye kuri twese. Ni iminsi mike mumaze gukorana imyitozo n'umutoza mushya Frank. Ni umutoza umeze gute? Ni umutoza ubona uzafasha iki nk'abakinnyi, ndetse ese ubona koko azaha ibyishimo abanyarwanda bifuza? Navuga ko umutoza wese cyangwa se umukinnyi uwo ari we wese iyo abonye akazi ahantu runaka aba ashaka kugira ngo ashiremo ibya mirenge, agire performance. Navuga ko umutoza yes, ku mentality ye iri hejuru, kandi arashaka ko twiga, arashaka kutwereka uburyo football yubatse, kugira ngo duhere kuri ibyo ngibyo tugira icyo twakubaka kuri equipe nationale. Urebye ko n'ubundi igihe cyose tumaze tudatsinda cyangwa se tutagera ku rwego turiho, nuko kubaka. Donc kuri twebwe ni amahirwe menshi cyane kugira ngo nawe tugire ibyo tumukuraho nk'abakinnyi. Murakoze. You mean from abroad? Yeah. Players coming from abroad? Yeah. Yes. From your local players? Abroad. Players from abroad? You have heard such players? I have players from Rwanda and I have players from abroad. Players at the moment, and he's saying there are 3 more others who could come. To make them 33 or 34. That's what he's saying. They don't know how many players I have at the moment? He's asking if you are adding more players on the normal list that we published. Now we had made an invitation. This invitation has, I think, 30 players, yes? Yes, yes. Okay, there's an invitation of 30 players. There are players from Rwanda that are playing in Rwanda, and there are players that are playing from abroad. So, these players from Rwanda are already with me in the team. Today, the goalkeeper from South Africa arrived, and some other players from abroad will arrive, so that we will have our number of 30 players. At the moment, we don't have. Means there's no more players apart from such players? No more other players that will come after the call-up that we I have a number of 30 players. From these players, the Rwanda players that are here, local players, are already here. The rest will come. One more player did come today. The others will come the next days. So, and only if some of these players is getting injured, I will nominate another player. Is this the answer to your question? There's a goalkeeper who is called. This one, first, he asked. Yes. Have you chosen your team captain? Not yet. Coach, simple question, according to the Jung Akori asking. Yes. There is a goalkeeper called Maxwell Wessens. Spread to Union Saint-Gilloise in Belgium. We've seen speculations, or you have to clear that you join national team Rwanda in this campaign, in this camp, in the time of preparing Zimbabwe and South Africa. Is that true? Now this campaign, or this camp, has 2 ideas. One idea is to prepare the match, or for the 2 matches. The other idea is to have the chance to see new players for the future. Now, if it is possible to get someone in now, it's better, because then I know, okay, this player makes sense to invite again in the next matches,
Otherwise, I would have to do it before the next match. So that's why probably there are also some players invited to see if they are able or if they are giving an impact to strengthen our team here in Rwanda. So it's about preparing the team for the next matches, but also somehow scouting players for the future. It means though you will come, will not attend the game for Zimbabwe and South Africa. The players that will come will have the chance to play if it makes sense. Maybe some players will not play in the first match. Maybe then they will play in the second match because, okay, the players that will come abroad will only have a few training sessions with us before the first match. They will have some more training sessions before the second match. So, as I said, at the moment, every player that is coming or is in the camp or will join the camp will have the chance to play. I am not looking who has played 50 or 100 caps already. Everybody has now the chance, because this is a good thing if you have a new coach, that he has no old ideas in his bag about some players. Sure, I will get some information from my assistant coach. I also get some information from the technical director who was responsible for the last match. They were also responsible to invite these players in cooperation with me. So for sure I was taking their ideas and their information to invite them. But okay, I think some players they even don't have seen by themselves. So that's why we invited them. We have a chance of 30 players to invite. Only 11 players will play at the beginning. So why shouldn't we use this opportunity to have a look on them? So now there was one in the back, yes. Well, navuga ko yes bishobora kuba bifite effect cyangwa se biri positive rimwe na rimwe kubera ko urebye ni ibintu biba ku isi yose ntabwo biba mu Rwanda gusa kandi ntabwo navuga ko uko abatoza bagenda bahinduka ntabwo umutoza atoza match ebyiri ngo agende navuga ko wenda umutoza ashobora no gutoza navuga ko campaign yose agatoza matches zose umusaruro utaba mwiza akumvikana n'igihugu bagatandukana. So kuri twebwe urebye nko kuri equipe nationale ntabwo yitwa affecta cyane kubera ko ntabwo dusanzwe duhura kenshi cyangwa se tube tumeze nka club kubera ko duhorana buri gihe amezi menshi cyane hafi umwaka turi kumwe. Urebye Amavubi ni igihe gito cyane by'imwe bibiri bimwe bitatu tukongera guhamagarwa hashize amezi 5 6 cyangwa se 2. So urebye uko bishobora kukwafekta wenda ni mu myumvire wenda cyangwa se ku musaruro utari mwiza aho niyo bishobora kutuafekta kandi bikaba bikomeye cyane. So rero twebwe nk'abakinnyi biba bisaba ngombwa yuko tubyakira ko urebye ni ibintu ugomba kubana nabyo wabyanga wabyemera ni ibintu ugomba kubana nabyo umunsi ku wundi. So ikintu gishobora kubihindura nuko tugomba gutanga performance iri hejuru cyane kuruta yo twatangaga. So kandi ndakeka buri mutoza aba afite imyumvire itandukanye, afite system zitandukanye, afite ukakinisha abakinnyi. So yes, ni effect navuga ko mentally itaba ari nziza, ariko ugomba kuba witeguye guhura n'izo effect mu buzima bw'umupira. Rero kugira ngo twovercoming iyo effect nuko natwe tugomba kuba turi tayari mu mutwe kandi twiteguye gukorana na buri mutoza wese ikipe y'igihugu izanye. Okay, that's first, that's probably the life of a coach. Sometimes you are sacked because poor results. Sometimes there might be other reasons. I've heard some comments out of the
media that was asking who is this coach? So who is this coach is giving you a good answer somehow this question, because if you don't know me, it means I'm not someone with a famous name. I'm someone who has worked now 30 years in football development. From these 30 years, I have to correct one of these media that was coming out. I was working 28 years with teams on the field, not only 18, 28 years. So we already came to the situation, what is the situation of Rwanda national team out of the FIFA ranking? It's a team that needs development. It doesn't make sense that you get a former professional who knows about playing maybe against Barcelona or whatever, but can work with players that are already on a high level. So maybe, I don't know what coaches you had before, and if you had coaches 20 years ago, time in football has changed a lot. You cannot compare what you have done 20 years ago, what you have to do now. If I remember my time when I was playing football, it was 11 times 1 against 0. So now it is playing 11 against 11. It's now a totally different game than 20 years ago. So that's why it is very important, what I said, to get the ideas to the players how to act together. Because otherwise it's the result, and that's what I already have seen. I informed myself before I came here, where the match is played. What I saw was a lot of kick and rush. Kick and rush is the result because players don't know where to run for asking the ball, and the other player doesn't know where to play the ball. So because he's getting under pressure, he is kicking the ball as far away from the goal as possible. This is absolutely the last option, but this has nothing to do with football nowadays, what you like to watch. So that's why I think there's a lot of things to do to develop. I'm coming out of this. I wanted to become a professional by myself. This stream was cut because of a knee injury. So that's why I'm coming from the other side. I'm coming from the development. I'm not coming from being a professional in a high league. I think for a situation like that, this is a good solution what your federation has done. I'm happy to be here and to work here with the team. It's also decided that my wife will come here so that we will stay. The plan is to stay for a longer time. It's not planned to leave after 3 weeks. But okay, time will show what will happen. Actually, excuse me, you haven't actually answered my question. Okay. How convinced are you that you're going to help Rwandans to realize that they were going back to African Cup? Okay. With the players now, are you convinced that we can make it for Rwanda to go back to the African Cup the second time? So I already said there is talent in this team. So this is a very important point. There is talent. Now, talent have to be developed. In developed countries, talent is already developed in the youth, what is a very important part. So, when players are coming out of the youth, they already know most of the things in technical and tactical aspects. If there is no good youth development, then players coming out with talent but still having done already a lot of wrong things, what you have to change. So how convinced I am? I cannot give you any number of it. I'm here to win matches, and I'm here to show that your players can show not only kick and rush, that they can show
to try to play football, modern football. And you can ask Abdul, I am trying to explain them all these things. It doesn't make sense that you are starting to build your house on the 3rd floor and you have big problems still in the 1st and in the 2nd floor. So somehow I'm also here now to fill these gaps that are in the 1st and the 2nd floor, that it's a stable situation in the 3rd floor. Okay, convinced, I cannot answer you the question like that. I'm working hard, we will work hard for it. That's it. Okay. Good. Your first question was about what? About strikers, meaning getting goals and strikers. Okay, good. As I said, this group that has been invited was out of a cooperation between the technical director, the assistant coaches, and I was giving my input in what kind of players I would like. For the next invitation, I will have a better situation because I will be here, I will watch the matches, I will see the players, how they are doing in the league. I hadn't had this chance. I could see 1 or 2 matches only. And there, for sure, I didn't see all the players that might be possible. For the moment, I have to work with these players, and I will try my best. And for the future, I will use the chance to scout the players. Also, when I'm not here in the country, I will go to some of these places where foreign players or players that might be able to play for your national team, to go there and watch them in their training sessions to get an idea. Then we don't have to invite them because I can already watch them at their normal playing ground. So we will use this situation, and okay, as I said, we are using also this camp, if possible, to get 2 or 3 players in we haven't seen that are playing on a good level in European clubs, and then we will see if they make a difference. I hope so. Scoring goals is coming back what I told before. When you don't know where to run and the players who is passing or crossing the ball does not know where to run or where to cross the ball, then the chance is 50-50 that ball and player will meet. So now we will talk about certain situations that will appear during the match so that players know, okay, if the ball is coming from this position, the striker knows where he should run to get the ball. Now the question is this guy getting the ball to this position? But at least both know I want to kick the ball there, and the striker knows I want to run there. And these are things we are now have started in the training. And the other aspect is a technical aspect. You have to use the right shooting technique for the situation. So means there are different shooting techniques. Now you use the wrong shooting technique in a certain situation where you should use a different one. Then the chance that you are scoring is becoming less. So these are a lot of things. Where you shoot to the first post, where you shoot up or down. You shoot to the second post, you shoot up or down. I told our players, you are running kilometers until you get the chance to shoot to the goal. And then you are making the wrong decision by shooting to the goal, so that the goalkeeper has a bigger chance to catch the ball. So these are all things where you can try to make the players better understanding, better using the technique you have to use in this situation, and then the chance will increase to score. It's getting to increase the chances for being better. That's it. Yes. Did I answer your question? Sorry. Did I answer your questions? Good. Please only ask one question, because it's difficult to have the second question still in your mind. That's why. igihe kinini cyo kubana n'umutoza ubwo ndavuga uhereye yavuye iminsi ari mikeya
mbere yuko mwinjira muri iki gihe cyo kwitegura imikino y'igikombe cy'isi ni sisiteme zigomba guhinduka ni abakinnyi bamwe na bamwe bagomba guhinduka ugereranyije n'abakinaga kuvuga Carlos Vela ndetse na technical director rwatubyaye ndashaka kugira ngo tubwire ku kijyanye n'imyiteguro uko byanze bikunze kapiteni n'abakinnyi bagenzi bawe n'umutoza nyuma y'amace za Zimbabwe na Afurika y'Epfo mutabaza umusaruro hari umunyarwanda wituriye mu ntara runaka utazi ibibazo ikipe iba yarahuye nayo kugira ngo ubone umusaruro uzaba mwiza ingezi umusaruro waba mubi abantu bakaba babata abakinnyi bakinnye nabi byagenze gute batubimeze ku myiteguro mwari kuba mubonye umutoza nta minsi 20 mugomba kumarana azana ibintu bishyashya mugomba gukoresha muri iyi mikino mbere yo gushaka igihe gikombe cy'isi iyi myiteguro irahari nuwe musaruro mu by'ukuri mwakabaye mukwatwa muri imikino ibiri ya mbere mu gihura n'umutoza urakoze ku kibazo cyawe ndakeka kiraza guhuriraho n'uwambajije impamvu shampiyona ihagaze mubwira yuko cyane hari umutoza mushya kandi tugomba kumenyana nawe yes dufite iminsi mike cyane ntabwo ko hafi iminsi 12 muri match hari umutoza mushya ni ibintu bitoroshye ntabwo ko performance yes kugerageza kandi tugashyiramo imbaraga dukoresha umutima kugira ngo bibe 100%. Nk'uko bivuze hari umunyarwanda uri hanze ya Kigali utazi wenda uko ibintu bimeze cyangwa se utari gukurikirana uko umunsi ku wundi ko turi kwitegura uko wajya kumusobanurira uko umusaruro umeze rimwe na rimwe natwe tugomba kwiyakira uko tumeze ubu ko cyakomeza kubigaho cyane FIFA ranking turi hasi turi hasi cyane ariko icyo ni ikintu ntabwo ko tugomba gusohora kandi tukabyakira turi muri development ntabwo turi kubaka yes harimo generasiyo zitandukanye harimo abanyeshuri barimo bakora byinshi umusaruro ntiwaboneka harimo abagiye bazamo ariko tuzambere cyangwa se hafi ya gatanu ntabwo ko hari amaboko cyo cyane tugomba kubaka kandi tugomba kubaka umutima tugomba gushyiramo imbaraga coach ni mushya afite igihe gitoya muri ibi byumweru bibiri kugira ngo yerekane umusaruro wo gutanga muri ekipe kandi n'abakinnyi kugira ngo tumenye imitoreze ye ntabwo ko ari igihe kinini cyane so ibintu tugomba kwandika ibintu tugomba kwakira ibintu tugomba kugira ngo dushyiremo imbaraga tuzitange neza muri izi match ebyiri ndakeka iyi ni opportunity nziza tubonye gutangira ino campaign dufite n'umutoza mushya ni opportunity nziza cyane kugira ngo dutangire development kandi ndakeka natwe abakinnyi muri rusange tugomba kubigiraho inama amahirwe tubonye tukabyaza umusaruro hashize igihe kinini cyane ukurikije imbaraga mufite izi match ebyiri murazikura muri groupe harimo talent zitandukanye muri groupe harimo abafite experience hejuru y'abandi ntabwo ari groupe iri balance balance tugomba gukoresha izo ntwaro dufite kugira ngo dutange umusaruro muri izi match dufite abakina mu gihugu bafite talent nziza dufite abakina hanze bazaniye mentality bongera muri izo mbaraga muri equipe so ntabwo ko tugomba gukoresha izo ntwaro dufite kugira ngo twitware neza muri izi match kandi hari ntabwo tugomba gutsindwa so nubwo bihoraho wenda bikuba twatsinzwe saa sita tugukina kujya ariko iyi campaign nshya ntabwo ko n'amahirwe make tubonye kugira ngo izo nzozi zacu tuzishyiraho abakozi